fine. Okay ba, இன்னைக்கு புது chapter start பண்ணிடலாம். So that is biodiversity and conservation. Okay ba? Yes, good. So where is your friend? உங்க friend இன்னைக்கு செஷனுக்கு மிஸ்ஸிங்கா? கேட்டிங்களா? So why she is absent? Just a second. Okay ba. Okay guys, so we'll just start with a new chapter, that is biodiversity and conservation. So biodiversity and conservation பொறுத்தவரையிலும், so basically இந்த chapterல we'll just discuss few things. First, biodiversity na என்னன்னு பார்க்கலாம், and அது எப்படியெல்லாம் conserve பண்ணலாம், all those different types எல்லாமே அடுத்தடுத்த செஷன்ல we'll start discussing. Clear? Okay okay Nandini, so I'll just go ahead. Okay, so biodiversity அப்படிங்கிற ஒரு term கேட்ட உடனே what you get? So bio அப்படின்னா it is like the living, diversity அப்படின்னா the varsity, நிறைய different types இல்லையா? Okay, so that is simple சொல்லணும் அப்படின்னா variation in the living organisms, அதுதான் we call it as biodiversity. Okay, so இப்போ bioனா living, variation in the living organisms, so we call it as biodiversity. So that is variation in living organisms, so that we call it as biodiversity. Clear? Okay, so biodiversity பத்தி நம்ம first படிக்க ஆரம்பிக்கும்போது யூசுவலாவே இந்த term யாரு coin பண்ணாங்க, that is very important. So the term biodiversity was coined by Rosen. யாரு coin பண்ணிருக்காங்க? Rosen. Okay va? And in the biodiversity அப்படிங்கிற ஒரு specific term popularize பண்ணது யாரு அப்படின்னா that was by Edward Wilson. Okay, so it was popularized by, so இன்னைக்கு வந்து நம்ம will just talk about the different types of diversity, and diversity na என்ன அப்படிங்கிற common things மட்டும் பார்க்கலாம்ப்பா, and from the next session we'll start about the different things. And இன்னைக்கு நான் hotspots பத்தியும் and ஒரு picture நமக்கு second pageல கொடுத்திருப்பாங்க, அதை பத்தியும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இந்த chapter நம்ம ஸ்கூல்ல முடிச்சிட்டாங்களா நந்தினி? finished? already படிச்சாச்சா இல்ல first time read பண்றீங்களா? It is popularized by Edward Wilson. To read. Okay, no worries. Okay, so idana mudichittu last la we'll discuss few questions also in the specific topic la the book back questions enna irukku adoda answers paaka poram, and also few other 2 marks 3 marks and the mari questions paakalam. So term biodiversity கொடுத்தது யாருப்பா? That was given by Rosen, and இதை popularize பண்ணது Edward Wilson. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியிருக்கேன் வேரியேஷன் இன் லிவிங் ஆர்கானிசம். அப்போ நம்ம வந்து அந்த ஒரு ஹையரார்க்கியை ஃபர்ஸ்ட் ட்ரா பண்ணிடலாம். அப்போ அந்த ஹையரார்க்கி நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த லோவர் லெவல் என்ன, ஹையர் லெவல் என்ன, அண்ட் ஒவ்வொரு ஆர்கானிசம் இல்லை ஒவ்வொரு ஸ்பீஷிஸ்க்கும் உள்ள அந்த வேரியேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது we can just discuss in different categories. Okay, we'll start from the basic level. Oh sorry, just a second pa. So இப்போ நம்ம எதிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? So we can start with the macromolecules. So micromolecules, atoms and molecules இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். So atoms விட்டுட்டு molecules, if we take, we have this macromolecules. Okay, macromolecules, they will combine together to form a cell. So cell together forms the tissues. Okay, tissues together forms the organ, and it is going to form the organ system. Okay, and next it is going to lead to the formation of organism. So organisms together they are going to form the population, and population, different population, they form a community. Okay, so community form பண்றாங்க, and then they form this biosphere. So they are in the biosphere, and the larger biospheres are going to be termed as biomes. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து அந்த ஹையரார்க்கி லெவல். அண்ட் நம்ம பார்க்கும்போது we consider this almost in the specific region வரலாம் we call it as the lower level. ஓகேவாப்பா? ஸோ lower level, அண்ட் இதுலேருந்து we call it as the higher level. இந்த ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேரியேஷன்ஸை பற்றி படிக்க போகிறது தான் we call it as biodiversity. இப்போ biodiversity அப்படின்னா என்னென்னு புரிஞ்சிச்சா? ஸோ the basic definition புரிஞ்சுதா? எஸ். ஸோ பயோடைவர்சிட்டி அப்படிங்கும்போது இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரேஞ்சை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம், இந்த லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்ஸை. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் வி கேன் ரீட் அவுட் த டிஃப்ரென்ஸ் அமாங் தீஸ் பாப்புலேஷன்ஸ். கிளியர்? ஓகேப்பா. ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்பர் ஆஃப், இப்போ நம்ம வேர்ல்டில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன், இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்க போகுது.
லைக் நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் நம்ம வேர்ல்டில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு? இல்லை உங்களோட கேல்குலேஷன்ஸில் ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர் இருக்கா? எனி ஸ்பெசிஃபிக் நம்பர் யூ வாண்ட் டு டெல் மீ, லைக் மேபி மேம் இவ்வளோ இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நீங்கள் உங்களோட தாட் இருக்கிற வரலும் மெனி பில்லியன்ஸ். ஓகே, ஸோ அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷீஸ், நிறைய ஸ்பீஷீஸ் எல்லாம் டுகெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு கான்ஸ்டிடியூட் அரவுண்ட் எவ்வளோ இருக்க போகுது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் அதை யார் எவ்வளோ சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு வில் கோ டு த ஆக்சுவல் வெல். ஸோ நம்பர் ஆஃப் living organisms in the world. ஓகேவா? ஸோ இப்போ அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் அக்கார்டிங் டு IUCN. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் IUCN? In the year 2004 they gave the value to be around 1.5 million. சரியா? See, initially number of living organisms calculate பண்ணும்போது first IUCN ஒரு வேல்யூ கொடுத்தாங்கப்பா. இது வந்து 2004ல. and how much, like what is the full form of IUCN? அவங்க வந்து 1.5 million approximately கொடுத்தாங்க. but it is not going to be the actual value, but they told in the approximate value. So yes, what is the full form of IUCN? Yes, International Union for or of the Conservation of Nature and the Natural Resources. International Union, okay, for conservation, yes, very good pa, conservation of nature and also the natural resources. யுமே ஸோ அவங்க தான்ப்பா இந்த ஒரு வேல்யூவை ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தாங்க. சரியா? பட் தென் லேட்டர் அண்ட் இவங்களுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு தெரியுமா? ஸோ வேர் இஸ் திஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் present? எனி ஐடியா? நோ ஐடியா? ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு தெரியுமா? இங்கிலாண்டா? Okay, but it is there in the Switzerland. Okay, va? Next, so headquarters is in England. Oh, sorry, Switzerland. Switzerland or England? Any doubt or any confusion? Illa correct theriyuma? England dana? Yes, where is this headquarters present? Illa the clue la fluke la sollidingla. Okay pa. So next, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் IUCN கொடுத்தாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் ராபர்ட் மே அப்படிங்கிற பர்சன் he told it is going to be around 7 million. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷீஸ் இருக்குது, நிறைய நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் ரேண்டம்லி கெஸ் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகேப்பா. ஸோ அதுக்கப்புறம் ராபர்ட் மே, okay, so Robert May told it is going to be estimated, it was the estimated value was around 7 million. Okay, ஸோ அதாவது இது வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக இதுவுமே வந்து கரெக்ட் இல்லை அப்படின்னாலும் இட் வாஸ் லைக் அ லாஜிக்கல் நம்பர்னு வச்சுக்கோங்களேன். நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷீஸ் இருக்க போது. ஸோ இட் வாஸ் கோயிங் டு பி அரௌண்ட் வந்து 7 million ஹி கேவ் த வேல்யூ. ஸோ இட் வாஸ் லைக் லாஜிக்கலி அ கரெக்ட் நம்பர். இட் வாஸ் லைக் அ லாஜிக்கல் நம்பர். சரியா? எஸ், இந்த 7 millionல ஓகே, ஸோ அவுட் ஆஃப் திஸ் 7 million 1.5 million have been discussed so far or like discovered so far. 1.5 million has been discovered. அதாவது எல்லா ஈகோசிஸ்டம்லேருந்து ஒவ்வொரு ஸ்பீஷீஸ் எல்லாத்தையும் அவர் கால்குலேட் பண்ணி he gave a value around 7 million. அதில் வந்து நமக்கு இது வரலும் ஒரு 1.5 million ஸ்பீஷீஸை நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. it has been discovered. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் கேட்டகரியில் that is going to be 70% of animals, அவங்க கண்டுபிடிச்சதில் 70% animals இருக்க போது, and the remaining 22% are going to be plants. So in the plant varieties என்னென்ன categories நம்ம பார்க்க போகிறோம். So that is going to be algae, fungi, okay, and even the bryophytes, angiosperms, gymnosperms. So we have this bryophytes. Yes, hi Grazia. Grazia, after long time, last session you were not there. How are you? So bryophytes, angiosperms, and even the gymnosperms. Fine. Okay, Nandini, your friend has come. Okay guys,
ஸோ கிளியரா? ஸோ பயோடைவர்சிட்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். டைவர்சிட்டினா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன். பயோடைவர்சிட்டி அப்போ யூஸ்வலாகவே லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ பார்க்கும்போது IUCN வந்து இட் வாஸ் அரௌண்ட் 1.5 million அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் there was this Robert May, he told it is around, லாஜிக்கலாக ஒரு நம்பர் கொடுத்தாரு, it was 7 million. ஓகேவா? அந்த 7 மில்லியனில் இந்த 1.5 மில்லியன் டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அண்ட் அதில் வந்துட்டு 70% were animals and remaining 22% were plants. இந்த பிளான்ட் கேட்டகரியில் யாரெல்லாம் இருக்க போகிறாங்க? ஆல்கே இருக்குது, ஃபங்கை இருக்குது, பிரையோஃபைட்ஸ் அண்ட் ஜிம்னோஸ்போம்ஸ், ஏஞ்சியோஸ்போம்ஸ், ஆல் தோஸ் ஸ்பெசிஃபிக் கேட்டகரிஸ் எல்லாமே இட் இஸ் பிளேஸ்ட் அண்டர் த பிளான்ட் வெரைட்டிஸ். சரியா? ஸோ பிளான்ட் கிங்டம் நம்ம 11th படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதே தான். கிளியர்? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் we'll talk about the different types of diversity. So first we'll start with the genetic diversity. So genetic diversity na enna theriyuma? Any idea? So most important, the diversities are going to be the first one. Yes, genetic diversity. So genetic diversity na enna theriyuma pa? That is going to be variations in the gene level. Okay va? சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா it is going to be variation in gene level. So that is going to be termed as genetic diversity. சரி, அப்போ ஒரு ஆர்கானிசம் நான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சார்ட் காமிச்சேன் இல்லையாப்பா, அதில் ஜீன் லெவல்லேருந்து வேரியேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா that is going to be the genetic diversity. ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள், ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னோம் அப்படின்னா, இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து சம்மர் சீசன் ஆச்சுன்னா we eat mangoes. ஸோ மேங்கோஸோட காமன் நேம் என்னப்பா? தட் இஸ் த சயின்டிஃபிக் ஆர் த பயாலஜிக்கல் நேம். இட் இஸ் கோயிங் டு பி மேஞ்சிஃபெரா இண்டிகா. ஆனால் நம்ம வந்து அதில் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் எல்லாம் சாப்பிட்ருக்கோம் இல்லையா? நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷீஸ் லைக் அல்ஃபோன்ஸா இருக்குது, ரைட்? உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நிறைய ஸ்பீஷீஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஸோ இந்த பங்கனப்பள்ளி இருக்குது, அல்ஃபோன்ஸா இருக்குது, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்குது. பட் எல்லாமே என்னது? மேங்கோ தான். ஸோ தேர் வாஸ் திஸ் ஜெனட்டிக் சேஞ்ச் இன் ஆல் தீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஓகேவா? ஈவன் பனானா இருக்கட்டும், நிறையா இருக்குது. ஓகேவா? அதாவது அந்த ஜியோகிராஃபிக்கல் லொக்கேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி தேர் இஸ் கோயிங் டு பி சேஞ்ச் இன் த ஜீன் லெவல். ஸோ இதுதான் வி கால் இட் அஸ் ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி. ஸோ இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க புக்லப்பா? இட் இஸ் ஷோன் பை அ பிளான்ட் கால்ட் ரவோல்ஃபியா வாமிட்டோரியா. So Rauwolfia vomitaria. So this is actually grown in the Himalayan ranges. Okay, so this is grown in Himalayan ranges. And why this plant is so special? So this is going to be producing a specific chemical called as reserpine. ஓகேவா? அப்போது எப்படிப்பா இதோட டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிப்பாங்க? ஸோ இப்போ இந்த ரேஞ்சிலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹிமாலயன் ரேஞ்சஸை பொறுத்தவரைக்கும் பேஸில் இதே மாதிரி நிறைய பிளான்ஸ் இருக்கும். அப்போது ஒவ்வொரு ட்ராஃபிக் லெவல்லையும் டிஃப்ரெண்ட் அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்பேஸ்லையுமே there is going to be different types of plants. And how do they differentiate? ஸோ இந்த வெரைட்டிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த கெமிக்கலை வச்சு கண்டுபிடிப்பாங்க. ஸோ இந்த ரிசர்பைன் இருக்குல்ல, இட் இஸ் ஆக்சுவலி யூஸ்டு. ஸோ இதோட யூஸஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் பேசிக்கலி இட் இஸ் obtained from the root bark. Okay, and it is used in the treatment of BP. Okay, used in the BP. Okay va? Even cholera, snake bite அதுக்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஸோ இந்த லெவல் ஆஃப் கெமிக்கல், ஸோ ஒவ்வொரு இதுக்குமே வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு ரீஜனில் இருக்கிறதையும் எடுத்து இந்த கெமிக்கல் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா the quality is going to be differing. ஸோ இங்கே வந்து the composition, ஸோ இது வந்து இட்ஸ் an alkaloid. இஃப் இந்த alkaloid percentage வந்து ஒரு 10% நமக்கு பேஸ் வந்து கிடைக்குதுன்னா மேபி அடுத்த ரீஜனில் நீங்கள் பார்க்கும்போது it might be 20%, 30%. ஸோ that will change in this values. ஸோ இதுதான் இந்த ஜீன் லெவல் டைவர்சிட்டி நம்ம சொல்கிறது. புரிஞ்சுதாப்பா? ஸோ are you guys clear with the genetic diversity? Yes? ஓகே. ஸோ நம்ம இந்தியாவிலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have different strains of rice, mangoes. ஓகே. அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி இதே ஸ்பீஷீஸை ஆஃப்ரிக்காலேயும் இருக்குப்பா. ஓகே. ஸோ இது ஹிமாலயன் ரேஞ்சஸில் பார்த்தோம். ஸோ இன் ஆஃப்ரிக்கா த வெரைட்டி இஸ் கோயிங் டு பி ரவோல்ஃபியா சர்பென்டினா. ஓகேவா? அதுவுமே வந்துட்டு இதே மாதிரி ஆல்கலாய்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். பட் நான் சொன்ன மாதிரி இதனுடைய ரிசர்பைனோட காம்போசிஷனும் இட் இஸ் கோயிங் டு பி லைக் காம்போசிஷன் நாட் மேபி த சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆல்கலாய்ட் இஸ் கோயிங் டு பி டிஃபரிங்.
சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி ஜீன் லெவல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை we call it as genetic diversity. Clear? ஸோ இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்? That is going to be the species diversity. So species diversity is nothing but the diversity at the species level. Okay, அப்போ நம்ம சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா number of species in a given area. Okay, அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய differences or the diversity. So that is going to be termed as species diversity. So basically நம்ம இங்கே எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கும் போது the specific areas like Western Ghats and the Eastern Ghats நம்ம எடுத்துக்கலாம்ப்பா. யூஸ்வலாகவே ஆம்ஃபிபியன் வெரைட்டிஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அண்ட் த ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ். ஸோ இந்த ரெண்டுலேயுமே நம்ம ஆம்ஃபிபியன்ஸை எடுத்துக்கும் போது there are different varieties of amphibians which is more in the region of Western Ghats. Western Ghats have more different species of amphibians compared to the Eastern Ghats. இதுதான் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியா. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாமே காட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்தியான்னு எடுத்துக்கலாம். இங்கே வந்து there is going to be difference in the species diversity. இங்கே நிறைய different species of amphibians நம்ம எங்கே பார்க்கலாம்ப்பா? Western Ghats பார்க்கலாம் than compared to the Eastern Ghats. ஓகேவா? ஸோ கிளியர்? ஸோ இது வந்து ஸ்பீஷீஸ் லெவல் வேரியேஷன். கிளியர்? இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது gene level variation. So this is about the species level variation. All good? Okay. So next, okay, before coming to this picture, I'll just tell you the remaining things. Okay. So அடுத்தது ecological diversity. So ecological diversity. So ecological diversity அப்படிங்கும்போது it is going to be at the ecosystem level. So variation is going to be between the ecosystems. So variations at ecosystem level. சரி அப்பா அதுதான் we call it as ecological diversity. So next, அப்போ ecosystem level எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம ரெண்டு கண்ட்ரீஸை கம்பேர் பண்ணலாம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா அண்ட் த நார்வே. இந்தியா இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ வி ஹாவ் திஸ் நார்வே. சரியா? ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது எங்கே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஈகோசிஸ்டம்ஸ் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? நம்ம இந்தியாவில் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை நார்வேயில் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? அண்ட் வாட் இஸ் ஸ்பெஷல் திங் அபவுட் நார்வே? ஸோ நார்வே பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஸ்பெசிஃபிக் திங் ஏதாச்சும் சொல்லுங்கள். ஸோ வை இஸ் திஸ் கண்ட்ரி ஸோ ஸ்பெஷல் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் திங்? இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் நான் 2 கொஷின் கேட்டிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வந்து இந்த 2 கண்ட்ரீஸை கம்பேர் பண்ணும்போது எந்த கண்ட்ரியில் நிறைய ஈகோசிஸ்டம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஈகோசிஸ்டம் இருக்குது. ஸோ டெசர்ட் ஈகோசிஸ்டம் இருக்குது, ஓகேவா, கிராஸ்லேண்ட் ஈகோசிஸ்டம் இருக்குது. அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் நம்ம எந்த கண்ட்ரியில் பார்க்கலாம். அண்ட் வாட்ஸ் த ஸ்பெஷல் திங் அபவுட் நார்வே? எஸ், எனி ஐடியா ஆர் எனி கெஸஸ்? வாஸ்ட் மவுண்டன்ஸ். ஓகே சரி, ஓகே. ஸோ இந்த 2 கண்ட்ரீஸை கம்பேர் பண்ணும்போது எந்த கண்ட்ரியில் வந்து ஈகோசிஸ்டம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது ஆர் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் வேரியேஷன்ஸ்? கண்ட்ரியா ஆர் இந்தியாவா நார்வேவா? இந்தியாவில் தான் இருக்கா? ஸோ இந்தியாவில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஈகோசிஸ்டம்ஸ்லாம் சொல்லுங்கள். என்னென்ன ஈகோசிஸ்டம் உங்களுக்கு தெரியும்? ஸோ ஸ்மால் பேசிக்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அக்வாட்டிக் இருக்குது, டெரஸ்ட்ரியல் ஈகோசிஸ்டம்ஸ் இருக்குது. ஸோ அக்வாட்டிக் ஈகோசிஸ்டம் லைக் பாண்ட் ஈகோசிஸ்டம், ரைட்டா? ஸோ கோரல்ஸ், ரீவ்ஸ் நிறையா இருக்குப்பா. டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் யூ கேன் சி இன் கேஸ் ஆஃப் இந்தியா. வி கேன் சி மோர் வேரியேஷன்ஸ் ஆர் த மோர் ஈகோசிஸ்டம்ஸ் இன் இந்தியா தேன் கம்பேர்ட் டு த நார்வே. ஓகேவா? பட் ஐ நீட் டு நோ ஒன் திங். ஸோ ஏன் வந்து நார்வே லைக் கம்பேர்ட் டு இந்தியா நார்வேல ஏன் கம்மியாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க? ஒய் இஸ் திஸ் லைக் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அந்த கண்ட்ரியில்? அதை மட்டும் நெக்ஸ்ட் செஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டு வாங்க. சரியா? எஸ், கிளியர் அபவுட் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். ஸோ பயோடைவர்சிட்டினா என்ன, அண்ட் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டைவர்சிட்டி அண்ட் எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ எல்லாமே புரிஞ்சுதா? கிளியர்? ஸோ we move to the next part. ஸோ நம்ம புக்கில் செகண்ட் the next பார்ட்டில் they would have given a picture. ஸோ அந்த பிக்சரை மட்டும் நம்ம பார்த்தோம்னா we can go ahead with the questions. ஓகே, ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் வெர்டிபிரேட்ஸ், இன்வெர்டிபிரேட்ஸ் அண்ட் த பிளான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த பிக்சர்ஸை வச்சு நமக்கு கொஷின்ஸ் கேட்கலாம். அண்ட் ஈவன் ஐ ஹாவ் அ செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வில் டிஸ்கஸ். சரியா?
ஸோ யூஸ்வலி நம்பர் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் எவ்வளோன்னு கொடுத்தாச்சு. அண்ட் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த ஆவரேஜ் ரேஞ்ச் வேல்யூ வந்து இட் இஸ் அப்ராக்சிமேட் இட் கோயிங் டு பி அரௌண்ட் 20 to 50 மில்லியன்ஸ் வரலும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த பிக்சரை பொறுத்த வரலும் we need to know the percentage of invertebrates. So first அதாவது ஒவ்வொன்றும் பார்க்கலாம். invertebrates பாருங்கப்பா யார் அதிகமாக இருக்கா. so the population of insects are going to be the maximum. ஓகேவா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் கோஸ் டு த இன்வெர்டிபிரேட்ஸில் யார் அதிகமாக இருக்க போகிறாங்க, இன்செக்ட்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்காங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் யூ கேன் சி த அதர் அனிமல் குரூப்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி வி கேன் சி திஸ் மொலஸ்க். ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் கொடுக்குறோம். செகண்ட் அண்ட் த க்ரஸ்டேஷியன்ஸ் அண்ட் அதர் அனிமல் குரூப்ஸ் த ரிமைனிங் இன்வெர்டிபிரேட்ஸ் ஆல் வில் கம் அண்டர் தி ஸ்பெசிஃபிக் கேட்டகரி. சரியா. அண்ட் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் வெர்டிபிரேட்ஸில் யாருப்பா ஹையர் பொசிஷனில் இருக்காங்க ஆர் நம்பர் 1 பொசிஷன். அதாவது மோர் நம்பர் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் சீன் இன் கேஸ் ஆஃப் த ஃபிஷ்ஷஸ். ஓகே. அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது பேர்ட்ஸ் அண்ட் மேமல்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி லைக் ஆல்மோஸ்ட் வந்து செகண்ட் பொசிஷனில் இருப்பாங்க. அண்ட் தென் கம்ஸ் த மேமல்ஸ் அண்ட் த ஆம்ஃபிபியன்ஸ். சரியா. ஸோ இந்த ரேஷியோ பாருங்கப்பா யார் வந்து ஒவ்வொரு பாப்புலேஷன்லேயும் அதிகமாக இருக்காங்க. அடுத்தது பிளான்ட் வெரைட்டிஸில் பாருங்கள். யூ கேன் சி த ஃபங்கை அண்ட் த ஏஞ்சியோஸ்பர்ம்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி த மேக்ஸிமம் நம்பர். அண்ட் அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் கோயிங் டு பி த ஆல்கே. ஓகே. அண்ட் த ஃபர்ன்ஸ் அண்ட் த மாசஸ். ஓகே. mosses and ferns. and அதுக்கப்புறம் the small portion by the lichens. ஓகே. இதுதான் வந்து அந்த நம்பர்ஸ் ஆர் த மேக்ஸிமம் பாப்புலேஷன். இந்த டேபிளை வச்சு நமக்கு இப்போ கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்குறாங்கன்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது புரிஞ்சிச்சா. ஸோ யூஸ்வலாக ஒரு கேட்டகரிஸும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா யாரோட பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்குது and the number of mega diversity countries. so there are going to be 12 mega diversity countries. okay. in the 12 mega diversities லப்பா. okay. it is going to have mega diversity and அது நிறைய different species இருக்கக்கூடியதான் நம்ம we call it as mega diversities. அப்போ இதில் நம்ம இந்தியா இருக்கா, கண்டிப்பாக இருக்குது. அண்ட் இந்தியாவுக்கு என்ன பொசிஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க, எனி ஐடியா? ஸோ இந்தியா இஸ் கோயிங் டு ஹோல்ட் விச் பொசிஷன்? ஸோ 12 கண்ட்ரீஸ் இருக்குது. ஸோ 1 to ரேங்க் வைஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்தியாவுக்கு வந்து நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் இந்தியா எத்தனாவது ரேங்க்கில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனி கேசஸ்? ஸோ பயோடைவர்சிட்டி இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷீஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்டே வந்து எவ்வளோ ஸ்பீஷீஸ் இருக்குது அப்படின்லாம் பார்த்தோம். ஸோ வென் யூ கம்பேர் தட் இந்தியாவில் வந்துட்டு இந்தியாவுக்கு எத்தனாவது ரேங்க் இருக்கும், இந்தியா எந்த ரேங்க்கை வந்து ஹோல்டு பண்ணிகிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? 1 to 12 8. ஓகே, வெரி குட் ஆன்சர். ரைட் ஆன்சர் நந்தினி, கரெக்டுப்பா. ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி 8th பொசிஷன். குட். ஓகே. ஸோ இப்போ 8th பொசிஷன் எப்படி இதுக்கு கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? வாட் இஸ் கோயிங் டு பி த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்ப்போமா? ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு கான்ட்ரிபியூட் 2.4% ஆஃப் லேண்ட் ஏரியா. ஸோ நம்மளோட டோட்டல் வேர்ல்டு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் லேண்ட் ஏரியாவை நம்ம பிரித்தோம் அப்படின்னா இந்தியா இட் இஸ் கோயிங் டு ஹோல்ட் 2.4% ஆஃப் த டோட்டல் வேர்ல்ட் ஏரியா. சரியா. அண்ட் 8.1% ஆஃப் world species diversity. World species diversity. Okay, so which is going to have a different types of ecosystems. Desert ecosystem irukka podu and ellame totala da namakku இந்த 8.1% which is going to give its 8th position. Clear ah? Yes, are we clear with this? ஓகே. ஸோ கொஷின்ஸ் போகலாமா? ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த இந்த 2 pages, ஸோ வி ஹவ் கவர்ட் ஆல்மோஸ்ட் த ஃபர்ஸ்ட் 2 pages, ரைட்? ஸோ ப்ளீஸ் ஆஃப்டர் த செஷன் கோ பேக் அண்ட் ரீட் தோஸ் 2 pages. நம்ம கொஷின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுறேன். அண்ட் எனி டவுட் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்? ஓகே. ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்க வேண்டியது பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி. ஸோ தட் வில் ஸ்டார்ட் டிஸ்கஸிங் இன் த நெக்ஸ்ட் செஷன். சரியாப்பா? ஓகே. எனி அதர் டவுட்ஸ்? ஓகே. ஸோ இப்போ சின்ன ஒரு கொஷின் கேட்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம இப்போ பார்த்த வரலும் ஏர்த்தில் நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லியிருந்தேன். ஸோ யாரோட பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்குது, பிளான்ஸா அனிமல்ஸா? அனிமல்ஸ் ஆர் மோர் ஆர் பிளான்ஸ் ஆர் மோர்? எஸ், a small conclusion. ஸோ நானே பர்சன்டேஜ் கேல்குலேஷன் கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா? ஸோ அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன லைக் நானே பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருந்தேன். ஸோ பிளான்ஸ் ஆர் மோர் ஆர் அனிமல்ஸ் ஆர் மோர்? Animals. Nandini, animals தான்ப்பா. So animals are going to be the in more number.
ஓகேவா? ஸோ பிளான்ஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி பிளான்ஸ் கம்மியாக இருக்காங்க. நம்ம பிளான்ஸில் வந்து இங்கே நிறையா கேட்டகரிஸை இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த டோட்டல் ஓவரால் வேல்யூ பார்க்கும்போது பிளான்ட் ஸ்பீஷீஸ் ஆர் லெஸ் கம்பேர்ட் டு த அனிமல் ஸ்பீஷீஸ். சரியா? ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்பீஷீஸ் டைவர்சிட்டியில் பார்க்கும்போது we have the different variations in the species level. ஸோ different species நம்ம எடுத்துக்கலாம், like cat, rat இருக்கலாம், lion இருக்கலாம். So it can be of any animal, right? So shall we move to the questions? Okay, so now just in the booklet content பார்க்கலாம். So as I told you, it was given by, the term was given by Edward Wilson. Okay, it is divided into 3 levels. So genetic, we have seen about the Rolfia and species பற்றி பார்த்துட்டோம், and we were talking about the other things also, that is ecological diversity, maybe the global species diversity அப்படின்னா. ஸோ அந்த IUCN கொடுத்த அந்த வேல்யூஸ்பா 1.5 million, and அதுக்கப்புறம் ராபர்ட் மே சொன்னார் 7 million அப்படின்னு. அண்ட் அதில் 70% is of animal and the 22% is of the remaining plants. ஓகேவா? அண்ட் அதில் பார்க்கும்போது, ஸோ this is one important point. So insects are going to comprise 7% of 70%. அதாவது ஒவ்வொரு 10 அனிமலுக்கும் 7 இன்செக்ட் இருக்குமாம். அதாவது நீங்கள் டோட்டல் காமனாக அனிமல்ஸ்ன்னு எடுக்கும்போது அந்த 70%ல் ஒவ்வொரு 10 அனிமலுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லைக் 7 மோஸ்ட்லி இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆஃப் த இன்செக்ட் கேட்டகரி. அதானே அதிகமாக இருந்துச்சு. ஸோ அவுட் ஆஃப் 70, 10%, எவ்ரி 10 அனிமல் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் 7 இன்செக்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் நம்பர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இந்தியா ஹேஸ் only 2% of world's land area and 8.1 of the global species diversity, and we have almost 45,000 plants and twice as many as animals. So 45 plus 45, 90 thousands of animal species are there, and India is one of the 12 mega biodiversities, and India ku ethanavadhu position kuduthirukkom nama 8th position. Okay va? Okay, so yes, idha patti nama full ah paathachu. So now let us move to the questions. So first question பாருங்க, I think it is a book back question. Name the 3 important components of biodiversity. So components illa classification கேட்டாங்க, you need to mention about genetic diversity, species diversity and the ecological diversity. Okay va? And adukapram, how do ecologists estimate the number of species present in the world? So எப்படி estimate பண்ணிருப்பாங்க? So there are 2 methods. So one is going to be by estimating the rate of discovery of new species. ஸோ புதுசாக நிறைய ஸ்பீஷீஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ அது என்ன மாதிரி ஸ்பீடில் கண்டுபிடிச்சாங்க, ஒரு எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ், எவ்வளோ நியூ நம்பர்ஸ் கிடச்சிது, அதை வச்சு கேல்குலேட் பண்ணலாம். ஆர் அ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் கம்பேரிசன் ஆஃப் த டெம்பரேட் ட்ராபிக்கல் ஸ்பீஷீஸ் ரிச்னஸ், ஓகேவா, ஆஃப் த group of insects, and they extrapolate this ratio to the other group of animals and plants so that they can get a gross value. So they will just calculate. So over a region wise avanga pirichu they will calculate. So தனித்தனியா calculate பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அது they will sum it off. So இந்த மாதிரி நமக்கு total number of species they would have calculated in this way. Okay, அடுத்தது biodiversity ஓட definition. So the occurrence of different types of genes, gene pools, species, habitats, ecosystem in a particular place and various parts of the earth is called as biodiversity. It is basically the variability among the living organisms. So simple ah solnom appadina, it is the variability among living organisms. Okay va? Clear? So அப்போ genetic diversity na enna? So genetic diversity is a measure of variations of organisms at the gene level. அப்போ maintained genetic information contained in an organism. So இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, variations at the gene levels. அடுத்தது, so India has more than 50,000 strains of rice and mention the level of diversity. See the question நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? So இந்த கேட்டகரியில் பார்த்தோம், it represents the genetic biodiversity. So 2010 it was asked in the board exam. சரியா? அண்ட் அடுத்தது அதே மாதிரி 2 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம என்ன டைவர்சிட்டியில் இதை பிளேஸ் பண்ணுவோம்னு பார்க்கணும்ப்பா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 1000 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மேங்கோஸ். ஸோ தட் இஸ் ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி அண்ட் வேரியேஷன்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பொட்டன்சி அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரிசர்வைன் இந்த ரால்ஃபியா வாமிட்டோரியா. பட் கொடுத்துருக்கிறது கரெக்டாக? ஸோ மேபி இதில் யார் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறீங்கன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் இஸ் ரைட், ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி தான். செகண்ட் ஒன் ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி தானா? வாட் இஸ் கோயிங் டு பி த ரைட் ஆன்சர்? ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள், ஹிமாலயாஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அது என்ன எக்ஸாம்பிள், என்ன டைவர்சிட்டிக்கு எக்ஸாம்பிள்? எஸ், த ரைட் ஆன்சர் இஸ் வெரி குட் பா. ஸோ த செகண்ட் ஒன் இஸ் ஆக்சுவலி த ஸ்பீஷீஸா ஈக்காலஜியா? கரெக்டாக சொல்லுங்கள் கிரேசியா.
ரிசர்வ் பைன் எதுலப்பா பார்த்தோம்? ஸ்பீஷீஸ் தானா 100%? So Nandini, what is the right answer? So the second one is going to be the species diversity. It is not genetic, it is species diversity. So அதான் நான் கூட ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீஷீஸும் சொன்னேன். Yes, you can see the diagram here. Okay, so இப்போ இதில் A and B நம்ம மார்க் பண்ணும். So this is going to be the pie chart of invertebrates. So invertebrates பொறுத்தவரை யாரோட நம்பர் அதிகமாக இருந்துச்சு? That is going to be the insects. So இப்போ A வந்து it is going to be insect and B என்னப்பா? That is going to be the mollusk. And அதுக்கப்புறம் crustaceans and other group of animals. Maybe crustaceansக்கு நமக்கு C கொடுத்து கூட மார்க் பண்ணலாம். So you need to know the range. So first is going to be the insect and second is going to be the mollusk and அதுக்கப்புறம் crustaceans. ஓகேவா? So just இந்த மாதிரி புக்கில் எழுதி வச்சுக்கோங்கப்பா. So insects are more in number than mollusks and then comes the crustaceans. Okay, and அடுத்தது so அதே மாதிரி தான் you can see so 50 different types of strains in India. You can mark it off. That is, I think the answer is in the next part. Okay pa, so I think இந்த question கரெக்டாக தான் இருக்குது. Yes, அடுத்து அந்த செகண்ட் பார்ட் மட்டும் பார்க்கலாம். So I think this diagram has been misplaced. So estuaries and alpine meadows in India, so that is also going to be the example for ecological diversity. So different types of ecosystems. சரியா? Estuaries and the alpine meadows ரெண்டுமே சரியா? So they come under different ecosystems. அடுத்தது ecological importance of biodiversity. So what is going to be the importance of biodiversity? So it is required for maintaining and sustainable use of goods and services from the ecosystem and helps in pollination, okay, and various microorganisms helps in the decomposition of organic matter. So thereby it is going to help in the soil fertility and drug and medicines are extracted from the plants. அதாவது நம்ம நிறைய different types of plants வச்சிருக்கும் போது the variations ஏன் இருக்கணும்? மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹியூமன் வெல்ஃபேர்க்காகவே நிறையா இருக்கும். ஸோ யூஸ்வலி we can get different types of drugs, ஓகேவா, அண்ட் சாயில் ஃபர்டிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ண போது அண்ட் இந்த மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும்போது there is going to be a pollination, cross pollination நடக்கும்போது various insects are going to help and அது மூலமாக நமக்கு நியூ ஸ்பீஷீஸ் கூட ப்ரொடியூஸ் ஆகலாம். ஓகேவா? ஓகே, and again genetic diversity என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க and அதோட significance என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. And you can see the large genetic diversity in a population, அதோட significance. Basically it is useful in the evolution of species. This is going to be the very important point. இந்த மாதிரி variations always leads to the evolution and then it is going to provide adaptability at the time of environmental changes and helps the species in surviving. Okay, yes pa, so are we clear? So first நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தது biodiversity அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துருக்கோம் and along with it we have discussed the few questions. Any doubt from this specific part? No doubt at all. Okay, right. So உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாச்சும் ரைஸ் வெரைட்டிஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஏதாச்சும் தெரியுமா? different rice varieties? No doubt at all. Okay, so I'll just tell you, maybe நம்ம இந்த ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் பார்க்கும்போது ஸோ இந்த டாப் லேயர் நான் சொன்ன மாதிரி ஈக்காலஜி அது ஸ்பீஷீஸ் லெவல் வேரியேஷன்ஸ் வரும்போது இந்த சாயிலையும் சேஞ்சஸ் வரலாம். ஸோ இந்த டாப் லேயர் ஆஃப் த சாயில் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் லிட்டர். வி கால் இட் அஸ் ஓ ஹாரிசான், ஏ ஹாரிசான் அதெல்லாம் தெரியுமாப்பா? அந்த சாயில் லேஸ் பாஸ்மதி. ஓகே, வெரி குட். ஸோ இதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டே கேட்டேன். எஸ், பாஸ்மதி. அப்புறம் வேறு என்ன டிஃப்ரெண்ட் வெரைஸ், பட் இட் இஸ் ஆல் கோயிங் டு பி கம்மிங் அண்டர் ஒரைசா சட்டைவா இல்லையா? எப்படி நம்ம மாஞ்சிஃபரா இண்டிகா சொன்னோமோ அதே மாதிரி ஜஸ்ட் சேஞ்ச் இன் த ஜீன்ஸ் லெவல். எஸ், குட். ஓகே, வேறு என்ன ஸ்பீஷீஸ் எல்லாம் தெரியும் சொல்லுங்கள். அதாவது ஜெனட்டிக் வெரைட்டிஸ். So next we need to talk about the patterns and laws of biodiversity. Golden rays. Okay, one good thing is golden rays. நம்ம எங்கே பார்த்தோம்? பயோடெக்ல பார்த்தோம். ஸோ எதுக்காக கோல்டன் ரைஸ்? பொன்னி, சீரக சம்பா. எஸ் கைஸ், ஆல் சேஞ்சஸ் இன் த ஜீன்ஸ் லெவல். வெரி குட். ஓகே, இப்போ ஜீன்ஸ் ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி நான் புரிஞ்சிச்சா? ஸோ ஸ்பீஷீஸ் அப்போ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷீஸ் லைக் கேட், ரேட், லயன் அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷீஸ். ஓகேவா? ஈக்காலஜி இஸ் அபவுட் த ஈக்காலஜிக்கல் சிஸ்டம்ஸ், அதாவது ஈகோ சிஸ்டம்ஸ். ஓகே, yes pa, any other doubts?
So previous session எடுத்த topics எல்லாமே clear. Any doubt from that specific part? And when are you guys having exam? When is your exam, guys? இப்போ நமக்கு ஒரு monthly test. Okay, from coming Monday. So prepare well for the test. And test portions already சொல்லிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So we have completed. So before that, deworming tablet கண்டுபிடிச்சிங்களா இல்லை? நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்தீங்களா இல்லையா? நான் உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டு வர சொன்னேன்லப்பா கிரேசியா. ஸோ நீங்கள் கூகுள் பண்ணீங்களா? ஸோ did you like have you found out like what is that exact thing? டிவார்மிங் டேப்லெட் நான் தான் வந்து மேபி நீங்கள் ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ டிட் யூ ஃபைண்ட் அவுட் இல்லையா? கூகுள் பண்ண நிறைய கிவ் ஆஃப் ப்ளஸ் இல்லைப்பா. நான் அந்த காம்போசிஷன் கேட்டிருந்தேன் நந்தினி. அதில் வந்து என்ன எழுதியிருந்துச்சு, என்ன மாதிரி அந்த அந்த பிராண்ட் நேம் நான் கேட்கலப்பா. அந்த காம்போசிஷன், ஸோ என்னென்ன ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்துச்சு, என்னென்ன சப்ஸ்டன்சஸ் இருந்துச்சு, அந்த ட்ரக் பேர் என்னன்னு கேட்டிருந்தேன். ஓகே, எஸ், 1 செகண்ட். லெவாமிசோல். ஓகே, ஸோ அது என்ன கேட்டகரியில் வரும்னு தெரியுமா? ஆக்சுவலி நீங்களே கரெக்டாக சொன்னீங்க. ஸோ இதில் நிறையா இருக்குது. லெவாமிசோல் என்ன போட்டிருந்துச்சு பின்னாடி? வாட் ஆல் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட்? அந்த ஸ்பெசிஃபிக் குரூப்பில் நிறையா இருக்குப்பா. ஓகேவா? ஸோ இதில் நீங்கள் எந்த ட்ரக் எடுத்திருந்தீங்க? லெவாமிசோல் தான் எடுத்திருந்தீங்களா? எஸ், டோன்ட் நோ த நேம். ஆனால் வந்து இதை மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்துட்டீங்க. ஓகேப்பா. ஸோ நிறையா இருக்குது. யூஸ்வலி வந்துட்டு தே வில் பி டேக்கிங் திங்க் ஆல்பெண்டசோல், மெபெண்டசோல், ஆல்பெண்டசோல் இது மாதிரி ட்ரக்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுதான் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ ஆன்டிஹெல்மெத்திக் ட்ரக்ஸில் யூஸ்வலி தே வில் கோ ஹெட் வித் ஆல்பெண்டசோல், மெபெண்டசோல் இதெல்லாம் தான் வந்து ஆன்டிஹெல்மெத்திக் ட்ரக்ஸ். ஸோ இது கேள்விப்பட்டு பிராண்ட் நேம் நிறைய பிராண்ட் நேமில் வரும்பா. அண்ட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த ட்ரக். எஸ், ஓகே. ஸோ தட் மேபி 6 months ஒன்ஸ். அண்ட் இதை பற்றி பார்க்கும்போது இன்னொரு கொஷனும் சொல்லும். மேபி இதை வந்து கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்திருக்கீங்க. ஸோ குட், யூ டென்ட் ஃபர்கெட். ஓகே, ஃபைன். ஸோ இப்போ அதே மாதிரி மேபி நம்ம இந்தியாவில் யூஸ்வலி தெர் ஆர் சம் ட்ரக்ஸ் விச் ஹவ் பீன் பேண்ட் பட் ஸ்டில் சோல்டு இன் த மார்க்கெட். ஸோ நம்ம வந்து யூஸ்வலாக ஃபீவர் எனி கண்டிஷன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டாக்டர்ஸை பார்க்காம வி டோ கெட் இட் டேப்லெட்ஸ் இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து தே டூ சோல்ட் த பேண்டு ட்ரக்ஸ். ஸோ இப்போ இந்தியாவில் பேன் பண்ண ட்ரக்ஸ் என்னெல்லாம் அண்ட் என்ன ரீசனுக்காக அதை பேன் பண்ணியிருக்காங்க, பட் இஸ் இட் ஸ்டில் சோல்டு இன் த மார்க்கெட்? ஸோ அது என்ன மாதிரி ட்ரக்ஸ்? ஸோ ஒரு பெரிய ட்ரக் அதில் இருக்குது. நீங்கள் யார் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு வரீங்கன்னு பார்க்கலாம். நிறையா இருக்குது. இட் இஸ் ஸ்டில் சோல்ட். ஸோ நானே பார்த்துருக்கேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிங்க எந்தெந்த ட்ரக்ஸ் வந்துட்டு விச் ஹவ் பீன் பேண்ட் இன் இந்தியா பட் ஸ்டில் இட் இஸ் சோல்ட் அப்படின்னு. நிறைய கண்ட்ரிஸ், ஒவ்வொரு கண்ட்ரிஸுமே ஒரு செட் ஆஃப் இந்த மாதிரி ட்ரக் வெரைட்டிஸை பேன் பண்ணியிருப்பாங்கப்பா. அது மாதிரி நீங்கள் அடுத்த டைம் வரும்போது சில லெவாமிசோல் சொன்னீங்க. ஸோ நான் சொன்னேன் ஆல்பெண்டசோல், மெபெண்டசோல் தான் மோஸ்ட்லி தே வில் ப்ரிஸ்கிரைப். ஸோ கம்மிங் டு திஸ் பார்ட், ஸோ ப்ளீஸ் ஃபிகர் அவுட் த பேண்ட் ட்ரக்ஸ் இன் இந்தியா. சரியா? எஸ், will you guys figure it out? Okay pa. So go back. So today's homework, it is going to be read these questions. இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த இந்த ஸ்பெசிஃபிக் பார்ட்ஸ், the types of diversity and இந்த questions மட்டும் recall பண்ணிட்டு வாங்க. Just talk about read about the first part, biodiversity, அதோட components and the types. Okay? So in tomorrow's session we'll talk about the remaining parts. So patterns பத்தி நம்ம அடுத்த session discuss பண்ணலாம். ஓகேவா? So see you guys. Bye bye.